Good morning, KG1. Today's subject is phonics. Olevo in niya chuanin phonics sound of E. Consider donani. Page number 14. Textbook page number 14. Lawgeu chivang o. Ole hei po hi amasa a kansir ang thau kha ani. Athalaki kan enle vang anga. O athalaki kan enle vang anga. Tiro a chen te chu kan shat sa te poni mei the ni entirnan hei chu ek artui ani ti kan sha a tiro ma se an ming hi hei a inzia kim ne lovani an ming hi a inzia kim lo chuanin a chiar thei lova omzia omlo shim ani chuwan chuanin an thalak atang ringo thang kan zir don si lova an ma ni ming a spellings te kha kan thiam tel angai book si a turo chuwan chuanin hemi alai ola hianin enga monika zia angai le ani alai hetilaya omtur kha enga moni tak ani le don ani enge ni inrin enge voina kan zir don kha o sound of E kha kan zir don ani tiro chuanin alaya hianin hemi a hian E kha kan lo ziak le anga ti chuanin omzia alo oma chhar thei to a athalak hianin ming alo nei to ani chu athalak hianin ming alo nei to a ti hianin hemi po hi athalak en ringo thi chuan a then chuan kan sheme ang turo ma se ming ala nei lovani ta hian alaya hianin E ti kha kan lo ziak le anga ti chuan ming alo nei ta ani kan lo chhiar thiam to bokanga B E D bad bad chu khum ti na ani ti khan ming alo nei to a hetilai ola zong po hianin E kha kan lo ziak vekang ole ti kha chuan kan lo ziak zo vek to a an chhiar thei to ani tiro ama chhiar thei me lo kha tuna chuan a lo chhiar thei to a chuwan chuanin kan ziak zo to boka tuna chuan chhiar kan lo zirang ole tuna chhiar kan lo zirang H E N hen H E N hen D E N den D E N den B E D bad B E D bad E G G egg E G G egg E G G egg lo ti lo tur F E D fat F E D fat R E D red R E D red. That's all for today. Thank you.